What happened in court today is precisely what we wanted to happen. The High Court certified that we had raised point of law of general public importance, and that the Supreme Court has good grounds to hear this appeal. The situation now is that the Supreme Court has to decide whether it will hear the appeal. But make no mistake, we won today in court. But let's not forget that every time we win, as long as this case isn't dropped, as long as Julian isn't freed, Julian continues to suffer. For almost 3 years, he's been in Belmarsh prison, and he is suffering profoundly, day after day, week after week, year after year. Julian has to be freed, and we hope that this will soon end. But we are far from achieving justice in this case because Julian has been incarcerated for so long, and he should not have spent a single day in prison. If there had been justice, the officials who plotted, who conspired to murder Julian would be in the courtroom right now. If there were justice, the crimes that Julian exposed, war crimes, the killing of innocent civilians, would not be impugned. Our fight goes on, and we will fight this until Julian is free. Thank you. Breaking news this morning in the ongoing legal battle to extradite WikiLeaks founder Julian Assange. A UK court has ruled against an appeal that a decision that would allow for his extradition to the U.S. Assange faces 18 criminal charges, including violations of the Espionage Act. Joining us from London with more on this is NBC's Raf Sanchez. Raf, what does today's ruling mean? Jose, today's ruling means Assange can appeal his extradition to Britain's Supreme Court. The Supreme Court doesn't have to take on the case, and if they don't, the decision on whether or not Assange is sent to the U.S. will go to the British Home Secretary, who is basically the top domestic security minister here in Britain. Jose, of course, this is just the latest twist in this very long-running legal saga. You'll remember Assange spent 7 years holed up in the Ecuadorian embassy here in London. He was eventually dramatically dragged out. He's now in prison here in the UK. The US government says Assange is a hacker who violated the Espionage Act, who damaged American national security. Press freedom advocates say there is a real worry here that this is effectively criminalizing journalism. Jose? Ralph Sanchez in London. Thanks for that update. How significant is the insider threat to President Zelensky and his government? This is, again, part of the Russian playbook. It's something we are very focused on, and this is why we've been speaking about it. We've raised this publicly in recent weeks. We want to put people on notice and on guard that this is something Russia could do, just as we talked about the possibility of a so-called false flag operation where Russia creates a provocation inside of Ukraine, use that as justification to take aggressive action. Эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью, которую публикуются. Я имею в виду вот эти те самые фейки. Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступних, вже наступальних дій щодо відстоювання наших інтересів
Ви маєте цей досвід, можливості для втілення стратегій наших громадян. І так об'єднані в тому, щоб і повернути наші території, і бажати миру в нашій незалежній державі. There's still to add, but the point that is being raised here in this court was the absurdity that after the magistrate court came to a decision, the Americans were allowed to bring forth the so-called assurances that they would treat Julian fairly if and when he was extradited to the United States. Everybody that has looked into those so-called assurances have condemned them and judged them as not being worth the paper they are written on. The American government has made such assurances before, and they have broken those assurances. They actually entail in those assurances the clause that they can change their mind at any moment. So it's not worth anything. But as Stella says, the fight will continue, and it will not end until Julian is freed from Belmont's prison and until the U.S. government drops this case, which is a blatant and serious attack on press freedom worldwide. But this today was a partial victory, but as Stella says, the punishment goes on. It's a punishment by process, a serious human rights violation. The torture is ongoing in Belmont's prison. He has been there for more than 1,000 days. That is happening here in this country today. That is the news item of the day. Thank you. This was a good day. That went as well as we could, possibly expect. We often get knocked back, often very unjustly in courts, but that was good. That accepted that it's a point of general public interest that states shouldn't be able to simply submit new assurances and a diplomatic note after they've lost. And this is an important point, more than just a procedural point, because those assurances were only submitted at the appeal stage. They were never tested. There was never an argument in court as to the validity and reliability of those assurances. And in fact, they're completely unreliable. The United States has issued assurances before in similar cases, which they have proceeded to date. Not least the case of Abu Hamza, for example, a gentleman with no hands who is not able to shave. Detenido, llevado a una primera prisión, fue durante 36 horas de manera continua torturado, golpes, bolsas para asfixiarlo y hacerlo firmar una extradición voluntaria una declaración voluntaria. Cosa a lo que se negó. Se negó. Fue llevado a una primera audiencia en donde no le colocaron un intérprete y le declararon la detención preventiva. Y posteriormente pasa a la prisión de Sal, donde estuvo desde junio hasta el 25 de enero. Y ya te voy a decir esos lapsos. Durante todo ese tiempo, encerrado en un espacio muy, muy reducido, 6 meses sin luz, pasó sin ni siquiera luz artificial ni luz natural, en donde él, su único consuelo era poder escribir cartas, porque tampoco se le permitió el contacto con la parte consular, sus derechos consulares tampoco se les permitieron. Todo esto, de manera paralela, el gobierno de Venezuela hacía contacto con la parte de Relaciones Exteriores de Cabo Verde para invocar la inmunidad diplomática, y todas las acciones diplomáticas se estaban ejerciendo. Sin embargo, él estaba ahí siendo torturado. Fueron tantos días de tortura, fueron 491 días de tortura, que fueron los días que pasó en Cabo Verde. Pero mientras duró en la prisión, a él de noche entraban, él le pudo relatar en varias cartas, que fue la recopilación de cartas que salió del libro, en donde él decía que dejaban la celda abierta y en la noche entraban hombres a golpearlo y amenazarlo. Y le obligaban, le decían que diera la orden de que su gente no trabajara más con Venezuela, que no siguiera... Dice que había gente que entraba y hablaba en inglés. En inglés. Él reconocía el acento en inglés. Yo
Yo pienso que sí, expresamente, no me queda duda de que fue un sabotaje del gobierno de los Estados Unidos contra los diálogos en México. Expreso, porque esto lo hablamos con el gobierno de Estados Unidos. La propia oposición, su coordinador Gerardo Bley, lo habló en Washington con el Departamento de Estado. Y le dieron garantías a él y nos dieron garantías a nosotros que no iban a llevarse a Alex Saab, nuestro diplomático, para que los diálogos siguieran fructíferos. Y Alex Saab, como nosotros lo habíamos incorporado, bueno, comenzar a participar a través de videoconferencias en los diálogos. Ahora Estados Unidos le metió un golpe, una puñalada por la espalda a los diálogos de México. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? De verdad, hay que preguntarse. Que cada quien se pregunte por qué los Estados Unidos sabotean un diálogo que es fructífero para el país, que le va a dar resultados a Venezuela y que va a consolidar la paz y la institucionalidad de la democracia nuestra. Secuestraron a Alex Saab, se lo llevaron sin aviso y sin protesta, y ahora Alex Saab está secuestrado en una cárcel de la Florida. Lo tienen secuestrado allá y acusándolo de 1000 elementos falsos, y él está allá y sigue siendo Alex Saab representante ante la mesa de diálogo de México. Tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con el secuestro de Alex Saab para que nosotros volviéramos a México. Veremos qué sucede en enero, en febrero, esperemos, con buena expectativa, los meses que están por venir.